monsieur, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 20h bilingue. Good evening, Babila Jonathan. Bonsoir Christine, thank you dear viewers for joining us on this bilingual edition of the news on Équinoxe television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories tonight, streets remained deserted, business activities brought to a standstill, life on hold in the two English-speaking regions of the Republic of Cameroon today, where federalist activists are calling for a recognition, acknowledgement of the history behind October 1, 1961 in the Republic of Cameroon. They are also calling for a return to federalism, which they think is the only way out of the troubled waters in the northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon. Tonight we'll tell you more about the history, the significance of October 1 in the history of the Republic of Cameroon. And out of the country, fierce fighting erupted in Mali after rebels killed more than 70 persons. À la une de votre journal ce soir, commémoration du 62e anniversaire de la réunification du Cameroun, alors que les rues sont désertes dans les villes de Limbé et Boya. Une vingtaine de sous-officiers et militaires ont été promus ce 1er octobre au camp de la valeur du génie, c'est dans la ville de Douala. Reportage à suivre dans quelques instants. Et cette révélation fracassante dans la région de l'ouest du pays, les centres spécialisés pour sourds-muets sont quasi inexistants. Conséquence, ces enfants en situation de handicap peinent toujours à être scolarisés. Les détails dans quelques instants. Voilà pour les titres. Dans l'actualité nationale de ce dimanche soir, cap directement sur la région de l'ouest du pays où les enfants sourds-muets peinent à rejoindre les classes faute de centres spécialisés pouvant les accueillir. Nous allons voir dans le reportage qui va suivre leur situation avec Robert Keigné et Vivien Tonfac. 3 semaines après la rentrée scolaire 2023-2024, Princesse Yasmine, âgée de 15 ans, va rejoindre ses camarades du groupe préparatoire dans un centre spécialisé dans l'encadrement des élèves sourds-muets. On se rend compte que les parents préfèrent d'abord inscrire les enfants dits normaux d'abord avant de retourner sur les enfants dits handicapés. Tel n'est pas le cas pour Princesse selon sa génitrice. Les autres, c'est parce que on arrive d'abord avant qu'après on demande la scolarité. En effet, dans l'ensemble de la région de l'Ouest, il n'existe aucun établissement public dédié à l'éducation de ce type d'enfants. Et comme Princesse partie de Fongo-Tongo dans le département de la Ménois, les enfants ayant le même handicap qu'elle doivent faire des dizaines de kilomètres pour trouver à Bafoussam un des rares centres à eux dédiés. Les enfants nouvellement arrivés ne connaissent aucune langue. Les difficultés que les structures comme celle-ci rencontrent font suite à la modicité de l'accompagnement de l'État. L'État apporte d'abord l'apport technique. Beaucoup de parents pensent toujours que le sourd ne peut rien apporter comme contribution dans le futur. Et c'est pour ça que nous manquons beaucoup de matériel pour aider à l'éducation des enfants sourds. Pour se conformer aux engagements pris sur le plan international, l'État du Cameroun a l'obligation d'assurer le droit à l'éducation à tous les enfants, y compris ceux vivant avec un handicap. Il y a les lois qui protègent ces catégories de personnes que l'État a mis en place. Il y a par exemple la loi de 2010 et son décret d'application de 2018. En dehors de ces lois-là, il y a le fait que l'État du Cameroun a ratifié des conventions au niveau de l'Union africaine et même au niveau des Nations Unies. Sauf que la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi numéro 2008/001 du 14 janvier 2008 disposant dans son préambule que l'État assure à l'enfant le droit à l'instruction, l'enseignement primaire est obligatoire, l'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'État, ne profitent malheureusement pas à bon nombre d'enfants sourds-muets.
Et on en parlait il y a juste quelques instants, commémoration du 62e anniversaire de la réunification du Cameroun. Alors que les rues sont désertes dans certaines villes des régions anglophones, une vingtaine de personnels sous-officiers et militaires ont reçu leur galon ce 1er octobre. C'était dans la ville de Douala, plus précisément au camp de la valeur du génie avec Innocent Abega et Ulrich Ngonomala. Ils sont environ une vingtaine des personnels sous-officiers et militaires du rang en service au bataillon de commandement et de soutien et du secteur militaire numéro 2. Ils sont promus au grade supérieur, adjudant-chef, sergent-chef ou caporal-chef. Je remercie le grand Dieu pour cette journée mémoriale qui a permis à chacun de nous de porter ces différentes épaulettes. Je remercie également la hiérarchie qui a vraiment veillé à ce que nous fassions un merveilleux stage et que nous puissions atteindre nos objectifs en ce 1er octobre 2023. J'ai fait 26 ans aujourd'hui. Je remercie beaucoup à Dieu d'avoir me donné ces derniers galons. Je suis très ému car c'est le travail que j'ai fourni. C'est pourquoi la haute hiérarchie a décidé de me donner ce galon. Accompagné de ses collaborateurs, le colonel Benjamin Batana, commandant le bataillon de commandement et de soutien numéro 2 de la région militaire interarmée numéro 2, a été chargé d'exécuter la décision ministérielle signée de Joseph Betty à Saumon. La cérémonie qui s'est tenue ce 1er octobre 2023 au camp de la valeur et commémorant la réunification des deux Cameroun en 1961 est inscrite dans le 4e trimestre de l'année budgétaire 2023. Restons dans la même actualité de la réunification des deux Cameroun qui fait déjà 62 ans. Direction la ville de Boya et celle de Limbé, les rues sont quasiment désertes. La ville morte a été imposée dans ces deux villes par l'ombre d'une vie dans les rues par crainte de représailles. Le Ghost Town a été imposé par les combattants séparatistes. Nous reviendrons largement sur cette information dans nos différentes éditions. Dans l'actualité économique, plus de 600 millions de francs CFA, tel est le budget adopté par la commune de Bazou dans le département d'une des régions de l'ouest du pays. C'était au cours de son conseil municipal. Prenons les détails de Narcisse Jérôme Sopsé. C'est un quorum largement atteint qui a donné lieu à la tenue de la session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption des comptes administratifs de gestion et de gestion patrimoniale de la commune de Bazou dans le département du Ndé à l'Ouest Cameroun pour l'exercice 2022. Un exercice qui permet à l'exécutif de faire l'état financier et administratif de la mairie. C'est donc pour s'arrimer à cette nouvelle exigence que la commune de Bazou a tenu le vendredi 29 septembre 2023 un conseil municipal dédié à l'adoption des 10 comptes. Il ressort de débat que malgré le potentiel naturel de cette commune, elle peine à recouvrir ses recettes fiscales tant au niveau de l'exploitation de ses espaces marchands qu'au niveau de l'exploitation de ses ressources naturelles. Une situation incompréhensible pour le premier magistrat municipal de cette commune. En dépit des protestations soulevées par certains grands conseillers, le compte administratif de cette commune a finalement été voté. Il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 667 millions de francs CFA. Les projets qui sont en cours, on a des projets sociaux qui sont en train d'être faits, la réhabilitation des centres de santé, le CMA de Bazou, les projets sportifs sont dans les pipes. On nous a donné les moyens tout à l'heure de trouver une autre source pour pouvoir financer cela éventuellement. Nous avons notre feuille de route qui avait été présentée au départ, qui se déroule tranquillement mais sûrement. Parmi les recommandations données à l'exécutif communal par Auguste Essomba, préfet du Ndé, figure en bonne place la tenue de la session à l'avenir dans les brefs délais, qui est une exigence légale. S'agissant des projets prioritaires de l'exécutif communal, figure en bonne place l'achèvement des travaux de construction du complexe commercial de Bazou, dont les travaux avancent à grands pas, la dotation d'un stade de football, l'opérationnalité du pôle d'engin des travaux publics,
la construction des logements sociaux afin de bâtir une économie endogène forte. Et dans le reste de l'actualité au Gabon, le président de la transition Brice Oligui Nguema a attendu au Congo-Brazzaville pour relancer les relations en dents de scie avec ce pays. Le chef d'État gabonais sera donc reçu par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso dans son fief à Oyo. Autre lieu, autre actualité, toujours à l'étranger. Cette fois-ci, nous vous amenons directement au Zimbabwe. Au moins 9 mineurs ont perdu la vie dans l'effondrement d'une mine non loin de Harare. Si 21 mineurs ont pu échapper à la catastrophe, 3 autres ont disparu, confirme le ministre des Mines de ce pays de l'Afrique australe. Ce clin d'œil à l'actualité referme donc la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Babila Jonathan. Right, Christine Babanda, we are beginning right away in the northwest and southwest regions, the Anglophone regions of the Republic of Cameroon, hit by socio-political and security tensions for more than 6 years today. And today, the towns of Buea and neighboring Limbe and other parts of the 2 Anglophone regions of the country were deserted and business activities brought to a standstill, life almost brought to a halt as a result of October 1, which for several decades has been a day of tension in the 2 English-speaking regions of the country as a result of the protest that is going on in that part of the country, the protest against marginalization, the protest against the poor treatment of Anglophones and the non-respect of the constitution as of the federal constitution that was put up in 1961 when the Federal Republic of Cameroon came into existence with the merger of the Republic of Cameroon, former French Cameroon, and the part of the former British Cameroon, notably the British Southern Cameroon, and the streets of Buea, Limbe, Kumba, Bamenda, other parts of the 2 English-speaking regions of the country remained deserted today as a result of the tensions and the lockdown or ghost town imposed by pro-independence fighters who have been fighting to carve a separate state to obtain the independence of former British Southern Cameroons. The former British Southern Cameroon today, northwest and southwest regions of the country have been in security tensions for more than 6 years today, and federalist activists are calling for the respect of the history behind October 1, 1961. They are also calling for the return to federalism as the only way out of the troubled waters. Now get to know more about the history behind October 1, 1961 and the call for the return to federalism in these extracts of some federalist leaders, notably out of the country. I'm talking about Michael Taki, who is the chairperson of the coalition of the Cameroon Federalist Groups and Activists. I'm talking about Simon Munzo, a Federalist activist, and Richard Ndifor, who is the communication secretary of the coalition of Cameroon Federalist Groups and Activists. Take a listen. On October 1st, 1961, a historic moment unfolded as British Southern Cameroons and the former French Cameroon, then the Republic of Cameroon, formed a new nation under a federal structure. It was a powerful symbol of unity in diversity, tolerance, and shared governance in a new African era. Sadly, over time, the significance of this day has been undermined, falsified, and distorted. Successive regimes in Yaoundé have sought to suppress it as they implemented their diabolical project to abolish the federal system of government in 1972. It is time to reclaim the truth
of the facts of our country's history, and to reaffirm our commitment to federalism as the soul of our nation. Let us reflect on our history and challenge the narratives that seek to undermine this important historic event. Today, we envision a Cameroon where federalism flourishes and power is shared between the federal government and federated unit. We strive for a nation where every voice is heard, respected, and given equal opportunity to strive. As Cameroon federalist groups and activists, we advocate for a new federal constitution that upholds the values of local autonomy, rule of law, and constitutional democracy. Those were some federalist leaders who spoke to us within the context of October 1, the day that the Federal Republic of Cameroon came into existence after the merger of the former East and West Cameroons. And now we go back to Bamenda in the northwest region of the Republic of Cameroon, where there have been continuous destruction, arson, and of course violence, killings, abduction, kidnapping continuing, as it is the case across the two English-speaking regions of the country, and it has been so for more than 6 years today. And the last arson attack in Bamenda was recorded in the Bamenda 3 Council. Stella reports from Bamenda. It was a long night for those who live around the Bamenda 3 Council in Quen. At about 12 a.m., locals saw a section of the council edifice in flames. This Saturday morning, daylight has only revealed the extent of the damage. The recently renovated council hall and all its contents were razed to nothing useful. Meanwhile, the population prevented the fire from extending to the main building made up of offices. The ceremonial hall have completely been consumed by the fire. Animals, material damage, the whole electric system is completely damaged. It is not going to disturb the function of the council. We are going to take strict measures. The incident will cost the council millions of francs CFA, given that the hall was recently renovated and equipped. We must stand up against destruction. Otherwise, we will not develop, we will not move ahead. The council is doing a lot for the community, and we cannot construct, we cannot build, and at the same time destroying again to rebuild. That's wastage of resources that will have been diverted into other meaningful and more attractive development. The council officiated weddings in this hall. Some couples even had theirs signed last Friday. The council also held its deliberative sessions in this same hall. The burning of the structure means stress for the couples whose weddings had been programmed. It also means no income will be generated from this hall by the council given its current state. However, council authorities say they are doing all to ensure that the incident of last night does not disrupt normal council business. The Delegate General for National Security, Matemba Gangele, is stepping up efforts to reduce fraud in the process of obtaining a passport in the country. He says henceforth there will be no need for persons living in Douala or in the littoral region to travel to Yaoundé to obtain a passport. He was speaking here in Douala in Bonanjo, where he inaugurated the Littoral Passport Issuance Center. Details with Équinoxe. The 554-meter square ultra-modern edifice of the Biometric Passport Production Center in Bonanjo, inaugurated by the Delegate General for National Security, Martin Barangangele, comes to ease the establishment procedure of these legal documents for the population of Douala in particular and the littoral in general. It will be needless traveling to Yaoundé to fulfill formalities, to procure a passport, to look for interventions that could land you into the network of fraudsters. De se laisser embarquer dans des réseaux mafieux d'arnaque
According to Martin Barangangele, these biometric passports cannot be falsified and will enable passengers travel in and out of Cameroon without any trouble. The Biometric Passport Production Center has 13 positions configured to accommodate 650 users daily. That is 350 users for physical enrollment and 300 for passport withdrawals. During the inaugural ceremony still, Martin Barangangele also announced that the 48-hour procedure to establish and deliver national identity cards in Cameroon will go operational in months to come. In few months ahead, a new partner will invest to construct 300 centers for the production of national identity cards. This will be in Douala, Yaoundé, and Garoua. It should be recorded the Littoral Biometric Passport Production Center was constructed and equipped thanks to the partnership between the government of Cameroon and the Germano-Spanish Consortium. This is coming 2 years after the National Center was constructed and officially inaugurated in Yaoundé on July 1st, 2021. Now, in news out of Cameroon, fierce fighting has broken out in Mali, notably in the northern part of the country, with Tuareg rebels saying they have taken control of the town of Bamba from the army. It comes after the separatist fighters said they had killed more than 80 soldiers in the center of the country, and the government confirmed an army base in the Mopti region had been targeted, and the situation remains quite tense over there in Mali, where the separatists have continued with their activities, especially after the withdrawal of the announced withdrawal of French forces and, of course, forces of the United Nations organization. The leading military leaders in that country are now battling to stop the continuous activities of rebel forces in that country. And that's it for this news edition on Équinoxe Television. Thank you for staying with us. To enjoy the rest of your evening in the company of our programs. Good night. Good night, Christine. Thank you. Good night to you, Babila Jonathan. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Excellent début de semaine et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.